Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Vampyr. В прошлой серии нас вот тут немножко помяли, поэтому я предлагаю немножко реабилитироваться в своих глазах. Мне просто жизненно это необходимо. Ой, что это я перемудрился? Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как-то так. Опасные типы взрываются. Что у нас тут? Никого? Мышки. I can't believe I'm doing this. 25-й скаль. О! Убежище. Убежище это есть хорошо. Особенно полное всяких плюшечек, денег. Нет, нет, не. Фух, надо было escape нажимать, все правильно. Тут что-то скрипит. Так себе, конечно, жилище. Потому что тут все скрипучее. Образец концентрированной чистой крови. Малая доза концентрированной чистой крови, из которых, кстати, сундучка нашел. Можно создать сыворотку регенерации для вампиров. И что для нее понадобится? Ой, я даже могу это делать. Только вот разбавленная чистая кровь сразу. А для моей пушки сколько еще нужно? Еще две синеньких. О, кстати. Кстати. Обычная булава. Булава. Двуручное оружие. Кровь поглощает. А это у нас оглушает. Так. $160. Старая лупара. 352. 480. Хлобысь! 6. Нужно 8 штук у меня, да, их? Вот еще одну, и я могу, наверное, лупару проапгрейдить прям до конца. Круто. Ну, вот как раз этим займемся, когда еще одну добудем. А только лупару. Так, а для одноручных требуется. Во. Мне нужно еще 3 штучки, да? Вот таких вот маленьких. Угу. Тогда сможем бегать с комплектом одноручного, с пистолетом. Или там дробаш. Стоп, что? Что? Я сбросил все навыки? Это же не серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Вот это мне нужно. Теневой, либо кровь. Ну, блин, желательно, конечно, и то иметь. Невидимкой я особо не пользовался. Вот свертывание я пользовался. Так, ну по поводу организма тут много прокачиваем. Прям много-много. А, 10, недобор, да? До третьего поднимем. Я ж повторный раз уже раскидываю. Давайте пошустрее. Наукой фиг с ним. Запас крови — это хорошо. Какие там странные звуки. Ой. Так, аккуратно. Я сверхъестественные навыки-то не изучил. Кстати, вот кровавый барьер, может, он хорош? Может, он реально хорош? Надо попробовать. Ну ладно, ладно, так уж и быть. Нет, патроны пока не нужны. Здесь сколько? 300? О, давай. Блин, у меня сейчас прокрутится день. Я не хотел, чтобы у меня в день прокручивался. Но он все заболевает и заболевает. А мне уровень гипноза нужен, чтобы все было четко у него. Ух ты! Пошел такой на вылазку первым левелом. Изувеченный. Нет? Тут ничего нет. Мышку давай. Так, мне надо, походу, возвращаться. I have this thirst for blood. Что такое? Они воскресли, что ли? Так, ну-ка, там какой вампир? 30-й. Хорошо. Так, а навыки у меня какие сейчас стоят?
Ну, давайте против толпы как раз возьмем. Или стоп, булькающая. Она больше урона наносит? Булькающий скилл. 400 против... Да. Пусть будет. Правда, сейчас он обновляться будет долго. It's locked. Ну вот. Я такую нычечку нашел, а он взят и закрыт. Так, кто тут опять хрипит? Так, я не знаю, это вонючий, не вонючий? Вот вонючий. Убиваем, отходим. Так, хорош. Ой, вижу, бегу к тебе. Так, блин, все так запутано. Патроны? Патроны уходят, патроны приходят. А там же кто? Изувеченный. Вот вроде с изувеченным мы еще не сражались. Давайте попробуем. Ой, я понял, сражались. И да, давайте скиллы перекинем. Мне неудобно так. На троечку у нас был вот этот скилл. А на двоечку у нас был вот этот скилл. Копье. Кровавое копье? Нет же. То есть вот это было. Все. Все тип-топ. Ой, там кто-то есть. Мне вот сюда надо, да? Вот я в кругляк как раз прошел. Так, секунду. Кадет. Эй, здорово! Ой, а я тебя-то не приметил. А ты что тут стоишь? Твоих там друзей убиваешь? На! А как ты от скилла-то уворачиваешься? Я вот что-то не пойму. Вроде бью ударным скиллом. Ему по барабану. Так, что я тут все прорыскал? Блестючек вроде бы нету. Что, пойдем посмотрим.
Ну вот за что вы тут стоите, а? Ну вот маните же. Еще из вас ничего не выпало. А где я только что увидел-то? А вот же. Это вот я там спустился и пошел в ту сторону, да? Топ, топает малыш. Топ, топает малыш. Есть тут кто? Вон кто-то есть. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Ожидал чего-то большего? Quite as subtle as I expected. Чего ты кричишь? Good evening, miss. Oh my God, no. Please, Mr. Mr. Vampire, Vampyr? don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this А, part of town and might Шарлотта! drop by. Вот же она, дочка. My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Поинтересоваться жизнью. Сведения о районе. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Да. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Фух, жарко что-то стало. Что же вы меня в краску вгоняете? Is there something that's bothering У меня третий Too левел much гипноза. selfishness and individualism for my taste. Even when there was no Так я могу epidemic. только к тому Even if сходить that's уже. partly true, Круто. may I remind На you следующей that серии many туда сбегать. charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Так, чем вы What занимаетесь? are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Ага. Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Окей. Are you a suffragette then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Как реагируют How are the местные? locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young Кто lady. это Эмили? And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too.
She was supposed to campaign with me tonight, не but пришла? hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... Well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might Давай, have рассказывай. gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Я попробую. Так, расскажите, как вас Tell me about удочерили. your adoption. What do you want to know? Кто Who настоящий are your родитель? real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a Круто life тебе. to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West-End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16. До 16 ты не Though I подозревала? suspected the truth for a long time before that. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Похоже, не боится их. Нет, нас ты, наверное, Of можешь... course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. А я прям столько вампиров перевидал. Окей. Почему леди Эшбери вас удочерила? Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Почему мать оказалась... Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. Ну, не знаю, не знаю. Таков ее выбор. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for Ей, us наверное, despite видней. our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named Назвала me меня. Charlotte. It was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Вы должны ей Your верить. mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Такс. Почему вы хотите стать вампиром? Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education. Все, что ли? Обалдеть.
And a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one side. Как вы хотите достичь бессмертия? Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of Сейчас меня thought? попросят. I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. Окей. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Перестаньте кривляться. Stop playing this game at once, Charlotte. This is unworthy of you, of your mother, and of myself. I'm sorry, Dr. Reed. Please forgive me. That was stupid. Да. Подумайте над своим Goodbye, поведением. Шарлотта. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Такс. Ой. Чё-то никого нет. Ну да, ночь же на дворе. Неизвестный. Ой, что там, что там? Кто-то куда-то ломится? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your Johnny? oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Поинтересоваться? Когда ты вернулся? When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. Я тоже не... I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. Что за новая What битва? is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Вампиры. Vampires. Ой-ой. Ты живой? Давай Do я you тебе need это... medical assistance? It's a little late for visiting hours, don't you think? На лекарство, What не can I say? протився. I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. Как поживает жена? How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Главное, что ты жив. But you're alive. You returned in one piece, and you Это have- она тебя сейчас домой не How пускает? many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Дома не все Is гладко? everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family Чё такое у тебя reputation. произошло? Now her husband has become the village idiot. Из-за чего? Это, видимо, надо с ней разговаривать, да? You need some rest, Clarence. You should try to sleep. О, это что, магазинчик у тебя? Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you.
I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Rид. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Ну-ка, покажи I товары. may have a look at your goods, Mr. Russell. Да. 77. Блин, а что так дорого у тебя? У всех подешевле. Супер. 6 штук. Уху! Все, мы сейчас будем топ-топ по пушке. Ой, так. Good evening. Расскажи мне что-нибудь. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Везет тебе. Вы наивны. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure Чуточку you're преувеличиваете? exaggerating a bit? For the thrill of it? Что я узнал о нем? Не замечает серьезности в опасности эпидемии. Ой. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. Где? I'd be glad to share Давай, the address if you давай. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite Ecstasy. flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Я могу показать это поближе. Сюрприз для одинокого лондонского гурмана. Вцепиться ему в шею. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Так, задать личные вопросы о родных в Do Лондоне. you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered Hedonista? ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Одинокий лондонский гурман. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Че со здоровьем? Все хорошо у тебя? Так, I may have a... ну, здесь мы еще посмотрим. И, наверное, даже что-то еще заберем, когда будет необходимо. Так, давайте на этом серию мы закончим. Нам, кстати, надо вот сходить в Уайтчепел. Где-то вот здесь вот находится у нас один человечек. А именно Мейсон Суонбора. Пока он там совсем не скорючился со своими болячками, нужно это принести ему и сделать, собственно, расследование. Вот как раз у нас осталось одно. Оккультный глаз. Тогда мы сможем расшифровывать эти записки, которые находили. И это означает, что будут новые зелики. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч в новых видео. Пока-пока.